dear friends, and welcome again, my dear students, to a new lesson in Unit 5 in our series Solutions. Today's lesson is about first conditionals. Today we will learn to read a text about disappearing jobs, use the first conditional, and talk about the consequences of actions using the first conditional. Okay? So, let's get started. The first conditional. I can talk about a future situation and its consequences. أستطيع أن أتحدث عن المستقبل مستقبل حالمة وعواقبها consequences العواقب. First conditional هي الجملة الشرطية في اللغة الإنجليزية. Let's look at this photo and try to describe it. What is the job of the man on the right? Do you see this man on the right? This man standing close to the door of the elevator. First of all, this is an elevator. Okay, هذا مصعد ويسمى أيضا lift مصعد. Describe the photo. What is the photo or what's the job of the man on the right? Use the words below to help you. الكلمات التالية ستساعدكم على وصف الصورة. These are keywords that will help you to describe the photo and the job of the man. button هي أزرار المصعد أو الزر العادي button. doors الأبواب. floor الأرض. lift المصعد. close يغلق. it's a verb here فعل. operate يشغل أيضا it's a verb. open يفتح. press يكبس أو يضغط على زر. okay, now so what do you think this man's job is? You still don't know? Well, let's read the text and then we will know what is his job. If you still don't know what is the man's job, or you have no idea about this old profession, وهي مهنة قديمة, we will read and then see what is his job. 100 years ago, every lift had an operator. Operator مشغل, a person who operates something, who stopped the lift at the different floors. Floors هي الطوابق. And opened and closed the doors. That job no longer exists. No longer لم يعد موجودا exists because lifts are now automatic. Lifts المصاعد are now automatic. Automatic, it means that it works alone without the help of a human being. With jobs that people do today will disappear because of technology. أي من الأعمال التي يعمل بها الناس اليوم ستختفي بسبب التكنولوجيا. Most people book their holidays online. Book here is a verb. It means to make a reservation. الفعل book هنا ليس بمعنى كتاب إنما بمعنى يحجز. Make a reservation. يحجز. Okay? If this trend continues, travel agents will probably become unnecessary. يقولون هنا أن معظم الناس يحجزون عطلاتهم online على الإنترنت، وإذا استمرت هذه الموضة this trend, travel agents فإن وكلاء السفر will probably become unnecessary سيصبحون غير ضروريين أي وجودهم غير ضروري. Self-service checkouts at supermarkets are becoming very common. أيضا الخدمة الذاتية في السوبر ماركت أصبحت شائعة. And so are automated toll booths on motorways. Many people now read the news online. You can, for example, use a Twitter or
On Twitter, yes, you can follow online some people and read the news. You can follow the BBC, other channels, CNN. If newspapers disappear entirely, we cannot or we won't need news agents. And what will happen if everyone learns online instead of in a classroom? Teachers might disappear. Do you agree? ماذا سيحدث إذا أيضا تعلم الجميع عن طريق الإنترنت؟ ماذا بدلا من غرفة الصف؟ المعلمون قد يختفون أيضا. So, again, let's go back to the photo. What is the man's job? The man's job is to operate the lift. مهمته هو تشغيل المصعد. He is pressing buttons to open and close the doors. هو يضغط الأزرار لفتح وإغلاق باب المصعد and move the lift to different floors. ويحرك المصعد يصعد به إلى طوابق مختلفة. So people here won't do it themselves. They have an operator ومهنته اسمها الoperator عامل المصعد. Operator's job is to push buttons of the lift and move people up and down to different floors. Okay. Now, look at the highlighted first conditional sentences in the text in exercise 2. لننظر إلى الجمل التي الملونة في النص and read the learn this. ولنقرأ ثم القاعدة. Complete a rule with the present simple. أكمل قاعدة present simple and will plus verb. Then find two more examples in the text. ثم أجدوا أمثلة من النص. دعونا نرى. Let's go back. Here it's highlighted. If this trend continues, travel agents will probably become unnecessary. This is the if clause. هذه جملة الشرط. إذا استمرت هذه الموضة, travel agents will probably become unnecessary. وهذا جواب الشرط. فإن they will become unnecessary. So if clause here. Okay, present simple. Then we have will plus present simple. Okay, now we can deduct the rule. بإمكاننا استنتاج القاعدة. We use the first conditional to predict the result of an action. نستخدم الجملة الشرطية من النوع الأول للتنبؤ أو توقع نتيجة فعل ما. We use the present simple. نستخدم الحاضر البسيط to describe the action لوصف هذا الفعل and will plus verb. ونستخدم will مع فعل بالمصدر طبعا to describe the result لوصف النتيجة. An example here. If I get the job. If I get the job. أنا هنا أقول إذا حصلت على العمل. It's in the present simple. عندي if clause and the present symbol of the verb get. I will have, then I put a comma. This is the if clause. عبارة الشرط. جواب الشرط. I will have to move to New York. يجب علي أن أنتقل إلى نيويورك. هذه هي the result. النتيجة للفعل هذا. Okay. إذن we use the present symbol to describe the action. استخدمنا الحاضر البسيط لوصف الفعل والذي هو get. يحصل على العمل. If I get the job. ثم النتيجة لأخبرهم بالنتيجة استخدم will. هنا هي it's in the abbreviated form. I will اختصار for will. It's an abbreviated form of will. Apostrophe LL. I'll have to move to New York. Will plus the verb have to. Okay. هنا here is the action and here is the result of the action. هنا الفعل وهنا نتيجة الفعل. B. The if clause can come before or after the main clause. جملة الشرط المشتملة المحتوية على أداة الشرط إذا if بإمكانها أن تأتي قبل أو بعد العبارة الرئيسية. ولكن يوجد ملاحظة مهمة جدا هنا. If it comes after إذا أتت بعدها
we don't use a comma. فإننا لا نستعمل الفاصلة أي نستغني عنها. An example here: I won't take the job if it isn't challenging enough. لن آخذ العمل أو لن أقبل به إذا لم يكن فيه تحد كاف. هذه من سمات الشخصية الطموحة، لا تقبل بمهنة روتينية، يحبون المهن التي فيها challenge. Okay? So here, I won't take the job if it isn't challenging. Look, when if is in the middle، عندما تأتي if في منتصف الجملة I don't use a comma. I drop the comma. فأنني أستغني عن الفاصلة. But if it comes at the beginning، ولكن عندما تأتي في البداية I use a comma after I finish the if clause. فأني أضع فاصلة بعد الانتهاء من عبارة القسم الجزء الأول الذي هو عبارة جملة الشرط. Okay? First conditional. Here we have a clear example. If the weather is nice. This is the if clause. Present simple حاضر بسيط قد يكون فعلا عاديا main verb or a verb to be like am, is or are. It's okay. They are the same. They are present simple. So if the weather is nice, comma, we will go for a walk. Will plus a verb in the infinitive in the main clause. بإمكاني أن أسميها result clause جواب الشرط أو main clause العبارة الأساسية. It's in the future simple. إما أقول will plus verb in the infinitive أو أقول عنه future simple المستقبل البسيط. سوف أذهب. will go. Okay? وكما قلنا سابقا إذا أتت if بعد الجملة الأساسية المين clause فإننا نحذف الفاصلة فتصبح كالتالي: We will go for a walk if the weather is nice, but we drop the comma. فبإمكاني أن أقول إذا كان الطقس لطيفا سأذهب لأتمشى أو سنذهب لنتمشى إذا كان الطقس لطيفا. المعنى نفسه في الترجمة وفي اللغة الإنجليزية ولكن يختلف فقط وضع الفاصلة. إذا أتت أداة الشرط if in the beginning I keep the comma أبقي على الفاصلة between the if clause and the main clause لتفرق بين جملة الشرط وجواب الشرط. But ولكن إذا قمنا بوضع جملة الشرط متأخرة بعد جملة جواب الشرط عكسناها وأتت if في المنتصف فإنني أستغني عن الفاصلة. But if the if clause come in the middle I drop the comma. We use the first conditional to talk about future events that are likely to happen. نستخدم الجملة الشرطية من النمط الأول للحديث عن أحداث مستقبلية محتملة الحدوث أو أتوقع حدوثها. Let's look more into the sentence structure. الآن دعونا نفصل أكثر تركيبة الجملة. We start with the if clause. نبدأ ب if أداة الشرط ثم present simple then the subject ثم الفاعل then will do will plus verb in the infinitive. هذا السطر الأول I have here the if clause. هنا جملة الشرط. دعونا نرى if you fall in love with me I will not talk to you. Okay? If it rains tomorrow we will stay at home. إذا أمطرت غدا سنبقى في المنزل. هذه هي العواقب consequences. If you kiss her she will become a princess. طبعا if she was a frog مثل القصة الأسطورية. No problem. Now إذا هذا النوع الأول عندما تأتي if في البداية جملة الشرط هنا جواب الشرط هنا. النوع الثاني قلنا إذا أتت if في المنتصف أي المين clause in the beginning أتت المين clause في البداية and the if clause at the end تصبح كالتالي subject
will plus the verb do, and if then the present simple. نفسها عبارة عن قمنا بعكس عملية عكس، مثل كفتا. تخيلوا أننا لدينا كفتا ميزان وقمت باستبدالهما. تمام؟ I will drive to school if you lend me your car. بإمكاني عكسها فأقول if you lend me your car I will drive to school. He won't pass the exam if he doesn't study more. هو لن ينجح بالامتحان إذا لم يدرس أكثر. وأستطيع أن أقول if he doesn't study more he won't pass the exam. إذا لم يدرس أكثر لن ينجح بالامتحان. David will come to the party if he feels well. David سيأتي للحفلة إذا شعر بتحسن. Or I can say if he feels well David will come to the party. إذا تحسنت صحته فإن ديفيد سيأتي إلى الحفل. It's all about if it comes in the beginning or in the middle, and about the comma position. Here we have comma. هنا لدينا فاصلة. Here we don't have comma. Now, match two halves of the sentences. صلوا أنصاف الكلمات. People will no longer need guidebooks. If people can find flats and houses online, we won't need switchboard operators. If there aren't any schools, teenagers won't get jobs delivering papers. We will need teachers. If they use tourist information websites, if all companies use automated telephone systems, if newspapers only appear in digital form, we won't need estate agents. So you have to match two halves, the if clause with the result clause or the main clause. Let's see. I highly recommend that you pause the video, try to do it on your own, and then turn on the video again, continue play the video again, and watch the answer. أقترح عليكم أن تقوموا بإيقاف الفيديو، تجربوا حل التمرين بأنفسكم، ثم تعيدون إكمال الفيديو وتنظرون إذا ما كانت إجاباتكم صحيحة أم لا. This is more effective. هذا مفيد أكثر لكم من مجرد المشاهدة. Okay. Number one is B. One is with B. People will no longer need guidebooks if they use tourist information website. 2 is with A. If people can find flats and houses online, we won't need estate agents. 3C. We won't need switchboard operators if all companies used automated telephone systems. 4A. If there aren't any schools, will they need teachers? Yes, sure, online teachers. 5D. Teenagers won't get jobs delivering papers if newspapers only appear in digital form. Okay, the last one is very interesting. إذا المراهقون لن يتمكنوا من الحصول على عمل توصيل الجرائد. تعرفون مهنة توصيل الجرائد التي يقوم بها الشباب في معظم الدول الأوروبية. يقومون بإيصال الجرائد إلى أبواب الناس ويحصلون على المال. If newspapers only appear in digital form. إذا أصبحت الجرائد فقط في شكل إلكتروني. So this job will finish in the future. It will no longer be available. لن تكون هذه المهنة متوفرة في المستقبل. Okay. Now let's go to the grammar builder at the end of your book. This is a grammar builder. Okay. في آخر الكتاب يوجد grammar builder. We have to complete the sentences with the verbs below. Use the present simple. أكملوا الجمل الشرطية باستخدام الأفعال في الأسفل. become يصبح، drop يسقط أو أوقع، have يتغير له أكثر من معنى،
not hurry up لا يسرع. not understand لا يفهم. won't يريد. أيضا I recommend that you pause the video, do the exercise yourself, and then continue watching the video and see if you have done the right thing or not, if your answers are right. أوقفوا الفيديو، قوموا بحل التمرين، ثم انظروا إلى الحل تروا إذا ما كنتم قد قمتم بعمل جيد أم لا. 1. If you don't hurry up, you'll be late for school. إذا لم تستعجل ستتأخر على المدرسة. If I have time, I'll phone you later. إذا كان لدي وقت سأتصل بك لاحقا. Okay. She will earn a lot of money if she becomes a solicitor. Solicitor هو lawyer المحامي. 4. If you drop your phone into water, it will stop working. Yeah, it's a common sense. هذا منطقي. إذا أوقعت موبايلك أو هاتفك في الماء ستوقف عن العمل، إلا إذا كان ضد الماء unless it is waterproof. 5. I'll help you if you don't understand the exercise. So here if is in the middle, that's why I didn't put a comma. 6. She will have to work very hard if she wants to go to university. Okay, so if you want to do this, you have to do that. Okay, now exercise 7. Pause the video, try to do it, then continue. Complete the sentences with the will form of the verbs in brackets. We have to add the will form, which is will plus verb in the infinitive. They have got the if clause, and you have to do the main clause, which is will plus infinitive. If you text me, I'll reply immediately. 2. We won't go skiing this winter if there isn't enough snow. 3. If you come home late, your parents will worry. 4. You will have a great time if you come to the party. 5. If we leave before 10 o'clock, we won't be late. So the negative of will is won't. هنا وضعناه في حالة النفي. If we leave before 10 o'clock, إذا غادرنا قبل الساعة 10 we won't be late. لن نكون متأخرين. Instead of will not. سوف لن نكون متأخرين واختصارها won't. 6. I will lend you my phone if you can't find yours. Okay. Apostrophe LL is the abbreviated form of will. You will have, I will lend. The abbreviation أو الاختصار, the short form is apostrophe LL. Okay. Now 8. Match from 1 to 6 with A to F below and write 6 sentences. First conditional sentences for each sentence. Write the if clause first then the second. لنكتب 6 جمل شرطية لنقوم بوضع أداة الشرط if مرة في البداية ومرة في النهاية. بهذه الطريقة ستدربون المعنى نفسه، ولكن فقط يختلف أمر الفاصلة، ويختلف أيضا إنها في الواقع تشبه تقديم الخبر على المبتدأ في اللغة العربية. نفس المعنى، ولكن we did a switch. قمنا بتحويل الأمكنة. Okay, now let's move on. I also highly recommend, أنصح بشدة, pause the video, do it yourself, then continue watching. 2. Number 2 is F, associated with F. If the weather is bad, we won't have a barbecue. إذا كان الطقس سيء لن نقوم بحفلة شواء كباب ولحم ومشاوي، شيش كباب وشيش طوق. Or we can say, now we will switch. الآن سنقوم بالتبديل بين الطرفين. We won't have a barbecue. لن نقوم بحفلة شواء. طبعا نفي will have, won't have, will not have. لن نقوم. This is main clause. هذه العبارة الأساسية will plus infinitive مع المصدر. We won't have a barbecue if the weather is bad. Okay? We just did a switch and we removed the comma وحذفنا الفاصلة.
عندما تأتي if في المنتصف لا يوجد فاصلة، إذا أجت if في البداية يوجد فاصلة. 3a. If you don't listen to the instructions you won't know what to do. إذا لم تستمع إلى التعليمات فإنك لن تعرف ماذا ستفعل. vice versa بالعكس. You won't know what to do. لن تعرف ماذا ستفعل if you don't listen to the instructions. إذا لم تستمع إلى التعليمات. 4e. If she doesn't invite Joe to her party. إذا لم تقم بدعوة جو إلى حفلتها he will be upset. سيكون منزعجا. will plus infinitive هنا هذا المصدر من be am is are. Instead of saying he is upset هو منزعج he will be upset because after will we have infinitive. The infinitive of is be, the verb to be. Joe will be upset if she doesn't invite him to her party. جو سيكون منزعج إذا لم تقم بدعوته إلى حفلتها. Here present simple doesn't invite. بإمكاننا أيضا استخدام صيغة النفي. طبعا أنتم بحاجة إلى مراجعة الزمن الحاضر البسيط. invite نفيها doesn't invite. will نفيها won't. 5b. If we don't leave now إذا لم نغادر الآن we'll miss the train. فإننا سنفوت القطار. We'll miss the train if we don't leave now. سنفوت القطار إذا لم نغادر الآن. 6d. If the match is on TV. إذا المباراة على شاشة التلفاز I will watch it. سأشاهدها. I will watch the match. سأشاهد المباراة if it's on TV. إذا كانت على التلفاز. أيضا هنا قمنا ببارافريز إعادة صياغة. أوكي. Now exercise 5. انتهينا من الجرامر بيلدر لنعود إلى التمارين الأساسية. طبعا كان الهدف من الجرامر بيلدر أن نعرف كيف نقوم بعملية السويتش. So the purpose was to know what to do, how to put if in the beginning and when to do if in the middle, and what's the difference in the sentence structure, when to put the comma and when to remove it, and most importantly how to deal with the present simple when I make it in a negative form, and the will plus infinitive when I have it in the negative form. Okay? Complete the first conditional sentences. Use the present simple or the will form of the verbs in brackets. Pause the video and try to do it. 1. I'll quit my job if I don't get a pay raise. سأستقيل من عملي إذا لم أحصل على علاوة أو زيادة في الراتب. I will quit because انظر إلى هنا if is in the middle. This means here the main clause. Okay? Yes, here is the main clause. If I don't get, I have not, it should be present simple negative. Get, not get, don't get because I takes don't. بما أنه لدي هنا يجب بالإف كلوز حاضر بسيط كما شرحنا في بداية الدرس. the second or third slide في الشريحة الثالثة. if pronoun personal pronoun then we have present simple negative. الحاضر البسيط هنا لدي الفعل get ولكنه في حالة النفي. في الحاضر البسيط كيف ننفي الفعل بعد الضمير I, we, you, they don't, he, she, it doesn't. I don't get. Okay? Here it's the result clause. هنا main clause. Here is the result clause. result clause النتيجة نتيجة لهذا الشيء الذي أتوقعه في المستقبل، فنتيجة لذلك فأنني سأستقيل. في result clause will plus infinitive. will زائد الفعل بالمصدر. طبعا وضعنا الاختصار apostrophe ll I'll quit. قد يسأل بعض الطلاب لماذا يا آنسة نستخدم صيغة الاختصار؟ حسنا، في اللغة المحكية يفضل الأجانب الحديث بشكل أسرع، لذلك يستخدمون الشورت فورم وهي تستخدم فقط في المحادثة وليست في الكتابة الرسمية. So instead of saying I will quit I say I'll quit. Okay?
instead of saying don't get, do not get, don't get. It's faster. It's like more fluent. يعني أكثر طلاقة لغوية. 2. If you, we have a verb to be. You شو what does you take? If you are apostrophe er اختصار are. If you're confident إذا كنت واثقا بنفسك, I think you will do well in the interview. فأظن بأنك ستبلي بلاء حسنا في المقابلة. Okay? You will do apostrophe ll. You'll. Your. It's abbreviated form. صيغة مختصرة. Will plus infinitive the verb do. 3. I will look for a job in finance if I pass all my exams. سأبحث. look for يبحث عن، وهو phrasal verb. تحدثنا في دروس سابقة عن الأفعال التركيبية. phrasal verbs. I will look for سأبحث عن a job in finance عمل في الاقتصاد if I pass all my exams إذا نجحت في جميع امتحاناتي. 4. If you don't go to university إذا لم تذهب إلى الجامعة you won't earn as much money لن تكسب الكثير من المال. We have negative present simple. You will not. Okay. 5. You will be much happier if you find a less stressful job. ستكون أكثر سعادة إذا بحثت عن عمل أقل يسبب توتر أقل. Okay. You will be. Will plus be in the infinitive the same. If my computer goes wrong, will you help me? Will you fix it for me? If my computer goes wrong إذا تعطل جهازي الحاسوب will you fix it for me؟ هل أصلحته لي أو هل ستصلحه لي؟ It's in the question form. Okay. Number 6. Complete the email. Use the correct form of the verbs in brackets. Okay, pause the video, read the email and continue. Okay. Hi Pierre. Thanks for your email. I am well, thanks, but very busy at the moment as I have school exams next month. I'm sure I will pass if I work hard, but I want to do really well. If I get top grades, علامات مرتفعة, I will apply to study science at the University of London. If my marks aren't so good, I will probably go to another university, maybe Sheffield. If I have time, I will email you again before the exams. If I don't have time, I will be in touch. سأبقى على تواصل أو سأتواصل معك. I'll be in touch. Touch يلمس, but it's an idiom, مصطلح. I'll be in touch or keep in touch soon after. Anyway, I still hope to come and see you in Paris in August. If I find a well-paid summer job, I will be able to afford يتحمل نفقة أو تكلفة the plane ticket. Fingers crossed يعني الإصبعين متقاطعين وهي إشارة إلى تمني الحظ الجيد. Fingers crossed. Love Emma يعني good luck. Okay. 7. Here you have speaking, or you might write it and send it to us via WhatsApp if you want to get extra points. Work in pairs, ask and answer questions. You might also talk with me or with your friends. What will you do if? ماذا ستفعل إذا? You lose your mobile phone. أضعت هاتفك الخلوي. 2. It rains all day on Saturday. أمطرت طوال اليوم يوم عطلتك السبت. 3. You get good marks in your final exams. حصلت على علامات جيدة في امتحانك الأخير. 4. You don't feel well tomorrow morning. لم تشعر بخير أو بشكل جيد صباح الغد. 5. You forget to do your homework at the weekend. نسيت القيام بواجباتك في عطلة الأسبوع. 6. You can't sleep tonight.
لم تستطع النوم هذا المساء. سيكون على الشكل التالي، ستكون محادثة على شكل محادثة. What will you do if you lose your mobile phone? I will buy another one. What will you do? ماذا ستفعل إذا أضعت هاتفك؟ سوف أشتري واحد آخر. ماذا ستفعل أنت؟ Our lesson for today has ended. Thank you and see you next time. Bye bye.